యుద్ధంతో రాసిన ప్రేమ కథ, చాలా అందమైన ప్రేమ కథ అండి. చాలా రోజుల తర్వాత మన తెలుగు వారందరూ థియేటర్స్లో కూర్చుని సినిమా చూడాలి అని కోరిక పుట్టిస్తున్నటువంటి టీజర్, ట్రైలర్స్ అండ్ సాంగ్స్, ఆ మ్యూజిక్ ఎంత మ్యాజిక్ చేస్తుంది కదా. సో మరి ఎంటైర్ టీమ్, సీతారామం ఎంటైర్ టీమ్, సీత అండ్ రాముడు మనతో ఉన్నాడు, అండ్ బ్రిగేడియర్ విష్ణు శర్మ ఉన్నారు మనతో పాటు. సాల్యూట్ సార్. అండ్ మన అందాల రాక్షస్ అని చెప్పుకోవచ్చు, వాట్ నాట్, మన ఆఫ్రీన్ ఉంది. अस्सलाम वालेकुम. सलाम. क्या हाल है आपका? आपका तो अच्छा ही होगा, मगर सबका खत्ल हो रहा है उधर. మీతో స్టార్ట్ చేద్దాం రామ్జీ. డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్? It's possible, yeah. ఇట్స్ పాసిబుల్ అంటున్నారా? For sure, మీకు తెలియదేమో కానీ యాక్చువల్లీ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ ఎవరికన్నా అయ్యిందా అని అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అడిగితే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ మీరేనండి. కొన్ని కోట్ల మందికి అయింది. చూసి మీ సినిమాల్లో చూసి అంత ఇష్టపడతాం మేము తెలుగు వాళ్ళు. సో తెలుగువారి ఇంత ప్రేమని మీరు ఎలా తట్టుకుంటున్నారు చెప్పండి. ఇది హ్యారికేన్ ఆఫ్ లవ్ అని చెప్పొచ్చు. అన్కండిషనల్ లవ్, హౌ యూ హ్యాండిల్ ఇట్? I only find out about when you tell me like this. I live somewhere else. I don't really see it. I see it online sometimes. But when you come here, when you meet people in person, how they go crazy, how they go mad about you. Yeah, it's lovely. Like I am enjoying the fans so much and see them or talk to them, interact with them in person. And it's very humbling. I'm very grateful for it. I hope I keep doing good cinema and they... తెలుగు సినిమా గురించి చెప్పండి. బికాజ్ మహానటితో మీరు మీ విశ్వరూపం మేము చూసేసాం. వి ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ. అండ్ వై తెలుగు సినిమా అంటే వాట్ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్? I've had a few friends in Hyderabad, but I never actually spent time here. So my first... Actually, you should. I should. You should build a house here. Yeah. Right next to Suman Garu. I love that actually. Possible actually. Yeah. We have our own love story. Romance going on. Oh, ऐसा कुछ हो रहा है. Okay. But yeah, so the first time I came was for Mahanati, and I spent an extended amount of time here. And just the warmth and love from people in general, as in they love cinema so much. There's so much respect given to actors, which I think is so unique to the Telugu audience. There are people, or there are certain sections that sometimes look down upon cinema, look down upon actors. But here I feel like there's so much respect for it. They literally look at it as art. Such people do exist? There are some, yes. There's all kinds of people in the world. Okay. But there's a lot of respect for artists, and so I felt really welcomed, and I felt a lot of love here, and everybody. Then whether it's the unit, whether it's the people, whether it's your co-actors, and everyone is helpful, and everyone is rooting for you. Everybody wants you to do well. I love the experience. I'm always happy to come back here. SitaRamam story చెప్పినప్పుడు what was your first reaction? What made you accept SitaRamam? It is a very interesting narration because Hanu sir only speaks in Telugu. And how much you follow Telugu? We had no proxy. Like, I mean, I do mostly, but sometimes like I'll be a little lost. Like when you opened and you asked me, and I was like, okay. So, and this time Hanu sir came alone, and no proxy, no translator. And it was just two of us sitting in a room and trying to communicate with each other. Oh. So I'm doing only English. You both were there? Only both of us. So I'm doing some English, Hindi. He's doing a bit of Hindi, mostly Telugu. And that's how the whole narration went. But I could sense that this is a very special, classic love story, I keep calling it, because these are stuff you read about in terms of like classic novels, yes, or like classic cinema. So you don't get to hear something of this epic proportion. So మీకు అంతగా అర్థం కాని తెలుగు భాషలో వారు తెలుగు స్టోరీ చెప్పి మిమ్మల్ని ఒప్పించారు. 3 భాషలకి ఒప్పించారు. Yeah, he didn't mention 3 languages then. Oh. You got remuneration for only 1 language or what? I prefer to act only in 1 language. But now it's become like something I have to do every time. And it's not easy dubbing the same film. Because usually there's a sense of relief when you finish dubbing a film. You're like, yes, I'm done dubbing the film. And then I have to go again. And again. And again. Telugu, Tamil and Malayalam. And తర్వాత pretty soon release అయిన తర్వాత హిందీలో కూడా డబ్ అవుతుందండి. I'm sure. We came very close to a Hindi release. I was like, oh God, one more line. So Rashmika, you are one of the leading ladies of Telugu cinema industry, right? And you're doing massive hits and beautiful movies as a leading lady.
కదా, వాట్ మేడ్ యూ యాక్సెప్ట్ Afreen this role? I don't want to be stereotyped, one. I want to do everything in my power as an actor. So what specifically drew me to Afreen is that she is extremely different from what I am and what I'll ever be in any of my films henceforth. Anta rebel ga, anta she speaks with her actions more than her words. She's like, you know, మీరు ఇట్లా చేస్తారా, నేను చూపిస్తా, అది ఇది. She gets very violent. So Bang the door and all. Yeah, she'll just be like, much more. much more. Shoot a bullet and talk. You will be surprised. Okay. So I keep saying, if you know the audience hate me in, you know, till one point and then feel emotions, the same emotions that I feel, then I've done the job well. You know, it's not that I want them to fall in love with me, because that's something all of us wish for in all of our films. But this film, I'm like, see, if మీరు నన్ను చూసి ఒక యాంగర్తో పట్టుకొని నా ఫీలింగ్స్, నా ఎమోషన్స్ తోటి మీరు ఫిల్మ్ ఎండ్ చేస్తే, దెన్ దట్స్ అ విన్నింగ్ ట్రోఫీ ఫర్ మీ రైట్ దేర్. సో దిస్ ఇస్ సచ్ character, and I don't know if I could do the same character as a leading role. You know, I have to do a character like this in a story like this, you know, in a screen space like this, basically. So it's a very smartly, you know, choreographed sort of a role for me. So I was like, this is interesting. Chalo, let's do it. Surprise aitharu. So basically మేమందరం సర్ప్రైజ్ అవుతాం చూసిన ఆడియన్స్. వచ్చి రష్మిక అంటే ఇంతకుముందు రష్మిక చూస్తే అయ్యో రష్మిక అట్లా జుట్టు మీకు ఎంత చూద్దాం. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్, క్యూరియస్. చూద్దామండి, రష్మికని తిట్టుకునేటువంటి రోల్ అంటుంది. అంత సాహసం ఎవరైనా చేయగలరా? ఇంపాసిబుల్. ఒక్కసారి రష్మిక అలా చూసేస్తే ఎలా చూస్తారు? రష్మిక ఎవరైనా కోపంగా నిన్ను అంటే అది చాలా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు స్మైల్ చేస్తే అక్కడ వెళ్ళి చూడండి. I don't think she smiles in this film. Hardly. Yeah. Kada? I was looking at all the rushes and I was like, I don't think she's smiling. I must say, in టీజర్ రిలీజ్ అయింది కదా, అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ రెస్పాన్స్ అంటే వ్యూస్ అలా మిలియన్ వ్యూస్ అలా పెరిగిపోతున్నాయి. రష్మికని చూసి మేము అందరూ షాక్ అయ్యాను నిజంగా. ఒక్క షాట్ లో నవ్వలేదండి. ఐఎమ్ కాన్స్టెంట్లీ అనుసర్కి చెప్తుంటే ఉంటా, లైక్ సార్ నాకెందుకు సార్ ప్రతిసారి ఇట్లా ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తారు, ఒక స్మైలింగ్ నవ్వుతూ ఆరామ్గా ఒక ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి అంటే, లేదమ్మా, యూ షుడ్ డూ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ షుడ్ డూ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్, నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆల్. కట్టగట్టుగా చేసినట్టున్నారు ఈ ప్లాన్. ఎందుకంటే 24/7 నవ్వు తప్పితే ఇంకోటి తెలియదు. ఆఫ్ ది స్క్రీన్, ఆన్ ది స్క్రీన్. సో తనని వాంటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ మై కంఫర్ట్ జోన్ నౌ. సో యా, సో ఒక యాక్టర్గా అపెటైట్ తీరిందని చెప్పుకోవచ్చా మీకు? యా, యాజ్ ఇన్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్. There's a lot more that I want to do, but in this genre, in this sort of a character, ante idi మొదలైంది కథ ఇప్పుడే మొదలైంది. ముందు చాలా సర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని దుల్కర్ అని వెంటబడుతున్నారు కదా, సుమంత్ గారు కనిపిస్తే ఇప్పటికీ కూడా అలా హార్ట్ చింపుకునేటువంటి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు, పచ్చబొట్లు వేసుకునే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. సో చాలా కాలం తర్వాత చాలా డిఫరెంట్గా ఒక కొత్త వింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు, కొత్త ఫెదర్ అని చెప్పుకోవచ్చు మీ అచీవ్మెంట్స్లో. సో బ్రిగేడియర్గా కనిపించబోతున్నారు అండ్ వెరీ వెరీ సీరియస్ రోల్. The entire script in Telugu, I read it completely. Because first time I'm doing a supporting role. ఒక మంచి సినిమాలో ఒక మంచి స్క్రిప్ట్లో భాగంగా ఉండాలి అని అనిపించింది. కాదు, నా క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇప్పుడు రష్మిక ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్ చేసేసింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే మా ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ కొంచెం ఎక్కువ సినిమాలు ఎక్కువ రివీల్ చేయకుండా ఒక యూనో మల్టీ డిమెన్షనల్ క్యారెక్టర్స్, కొంచెం షేడ్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ. సినిమాకి మేజర్ పిల్లర్స్ అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్, అఫ్రీన్ క్యారెక్టరు, విష్ణు శర్మ క్యారెక్టరు ఆర్టిస్ట్కి దొరకడం చాలా కష్టం.
I think the only single dimensional character in this film is Ram. Even Sita has more dimensions than Ram. That's like him in real life. అంతేనా కొత్తగా ఏం లేదు చేయడానికి. లేదు I would even claim this is a challenge. He's a gem. He's generous. He's అయ్యో, gracious. అన్ని గుడ్ క్వాలిటీస్. Like it's all the good qualities, like you know. So it must be it must be so easy playing that role. కదండి. Yeah, it's like I want to do stuff like that. I disagree because I have seen Ram in Kashmir trying to go ఏదో ఉంది, charming. different angle ఏదో ఉంది. But let me tell you, the weather there was మైనస్ so like, don't ask. Poor guy who was running in the river, clown. రన్నింగ్ ఇన్ ద రివర్. I've done everything. In that sense, it was challenging. Like I did everything from He's literally like I don't know, riding dived, horses, swam, everything in that snow. riding motorcycles, rowing boats, crossing rivers. Rowing boats, yeah. Everything I've done. They want me to ski also. And still he needs to look like it's ప్లెజెంట్గా నవ్వుతూ. But అక్కడ కూడా like you know చాలా టఫ్ కండిషన్స్ లో మేము షూట్ చేసాం, బట్ it was always యాక్చువల్లీ మన స్వప్నకి ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో షూట్ చేయడం చాలా ఇష్టం. ఆ సినిమాలు అన్నిట్లో కూడా. ఇది నా మొదటిసారి. అంతకుముందు ఒక సినిమా ఒకటి చేశారు కదా, దూద్ కాశీ. ఎవరు చూడని లొకేషన్స్ లో. Even Everyday Subramaniam, I think. Even Everyday Subramaniam was like that. Everyday Subramaniam. దూద్ కాశీ. అసలు ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ లొకేషన్స్ లో ఎవరు అనుకోనటువంటి డాన్స్, ఏంజల్ డాన్స్ చేస్తున్నట్టు, like ఇవేమో ఇలా ఇలా అవుతుంటాయి, బట్ మనం ఇలా చేయాలి. I was like my lips were quivering. ఏ అమ్మాయికైనా అంటే యాక్ట్రెస్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నటువంటి ఏ గర్ల్కైనా ఒక డ్రీమ్ రోల్ మామూలుగా డెబ్యూ మూవీతో రాదు. ఫస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్తోనే ఇలాంటి ఒక రోల్, ఇంత పవర్ఫుల్, ఇంత మ్యాజికల్ రోల్, యూ పొసెస్డ్ ఇట్, యూ గ్రాబ్డ్ ఇట్, రైట్? హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్? అసలు ఎలా జరిగింది? I think I'm totally blessed. Like I kept telling this to my parents also, that it takes years and years for actresses, even girls who are entering into, you know, acting and stuff like that. It takes them a lot of time to get a role which is so like it's written once in a while, you know. Yes. So I'm blessed to have worked with, you know, such wonderful star cast, producers, and Hanus, of course. Every frame looks like a painting. I mean, it's like bucket list. Mrunal, tick, 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 tick. అంత బకెట్ లిస్ట్ Yeah, tick, tick, tick. I'm sure all the girls watching me right now must be so jealous of me, Sita. They must But I be was all like, actresses. yeah, but this was meant to be. And I always thought that if I'll do something in Telugu, it has to be epic. And when I got to know that Dulquer is a part of that film, I was like, he always chooses his script. His scripts are always like 100 on 100. So First tell me, it's did you a- get to Not always. Sorry. After hearing that Dulquer is hero. I mean, my parents were more excited. They were like, oh my god. Her parents actually lived in Kerala. They lived in Kerala, So they've seen, Alapura. yeah. So they were very. సీత, మీరు ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ పర్సన్ అని మాకు అర్థమైపోయింది. యు ఆర్ నాట్ యాక్చువల్ సీత. ఇన్ రియల్ లైఫ్ యు ఆర్ కంప్లీట్లీ అ డిఫరెంట్ పర్సన్. Absolutely. Right? I'm actually like Ram. So I'll tell you one kissa that happened on set. Yes. So Ram Garu sitting, I'm sitting here, and I'm like talking like, yeah, this happened, that happened, and Ram Garu is like, cut to Hanu sir calls us, ready, let's go for the scene. Role rehearsal. Now Ram Garu is like, no, In and the scene, Sita I'm is like, like, and Sita is like. So this is what used to happen on set. రామ చాలా మాట్లాడతాడు సినిమాలో అయితే. Too much. But. Imagine I get like pages and pages of dialogue. I'm like, sure. అండ్ 3 languages లో. So I'll ask him ahead. I'm like, tell him, give me all the scenes ahead. So like, okay, 16, there's a page with like there's a scene with 3 pages. So I start preparing from now itself. Every day I have to 3 shoot. I'll be pages like, of Telugu language. and I have to be charming also. no? Yeah, and he's always on his toes. But getting back to your Yes. question, there are certain qualities which, you know, I think I am empathetic, which Sita is empathetic Like too. Playing Sita is, I have discovered myself. You've discovered yourself. I have discovered not just as a human but also as an actor, and that's when I realized that language is
No just barrier. shouldn't be a barrier for an actor. He or she should be able to just express through his or her eyes. And you know, one of the reasons I was just mentioning earlier this morning that we were not allowed to watch television, like my siblings and I. So we used to mute it and hide it and watch it, and we used to go to our neighbor's Papa house. Mama will be watching the interview. No, now they know. One of the reason why I am in front of television or I'm doing films is because they ask me not to do. Not to do it, not yes, to watch yes, it. so yes. So Someone I'm like that, then they will become. I'm Afreen also a little bit rebellious. Now you said no, let me do it. Yeah. A game now. Yeah, sure. Because you know, SitaRamam title open avvagane rendu butterflies ala tirugutu untayi, blue butterflies. Yeah. 2 butterflies. Two butterflies ala tirugutu untayi. And I felt like as an actor, I could not feel the same, like I was not able to see that getting translated into films. I mean, I kept asking myself, which was the last romantic film I saw in last 10 years? There were barely few. So I want, you know, and romance is such an integral part of our lives. Of course. So I was really looking forward to a film which has romance, which has Pure romance. It's just so Sacred. pure. So it's like, you know, you're not even touching. It's just so lyrical. It's so poetic. And letter writing, that's... It's letter writing. Like, when was the last time anyone who are watching, I really wanted to watch a movie which is romantic, and I want to believe that there are couples like Ram and Sita who exist there. I want to believe that there's so much love in this world that exists. Of course. Bangaram, నువ్వు చెప్పు. ముద్దుగా చెప్పు. ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఒక డిఫరెంట్ అంటే బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ చూసేటప్పుడు వీ గెట్ లాస్ట్ ఇన్ టైమ్. We travel with the actors who are performing, so you're watching that, you get so lost in time that you're so involved in a film like this. I really hope, you know, people see that, people feel that with SitaRamam, and it becomes one of those films where people are like, even in the tough times, this film flew. Like, this film shone. Like, that's what I hope it happens. చూసిన వాళ్ళందరూ దీని గురించి మాట్లాడతారు. మాట్లాడాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, అండ్ ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి. So precise as to what he wants. And he won't leave until he gets what he wants. Yeah, I like that about him. I like that about him, that he will not settle down to something that he's like Chalte. No, he will make sure that he gets the best take, and he'll bring out the performance from the actors also. Like sometimes I was like, sir, I don't know what is happening, whether I'll be able to do or not. He's like, no, Sita Garu, you got it. Take 2 minutes. He calls you Sita only on set also? He calls He's never everyone. called me Dulquer or her. He always calls me Sita Garu, Ram Garu, Afreen. He called me Afreen, yeah. Oh, he calls by the character name. Oh. I don't think anybody on this film has called each other real names. Yeah. Oh. Like now, even I'm That's a so new thing used to know. calling them. I always like Ram Garu. Sorry, Dulquer. It just became set like that. But what I also really appreciate about Hanu, so is like he doesn't have ego. So he's very open to ideas. Like he wants to break any. సలహా ఇస్తే తీసుకుంటారు. No, just like what is an easy way to shoot a scene, or like what's the go-to Break it down. angle, go-to staging that anybody will do. He's like, let's break out of that. Sometimes he'll just come straight to us, like, sir, I'm not getting an idea for this. Do you have any ideas? So he'll ask everybody. He'll hear everything. So I love that he doesn't want to like settle. I am the director and I Nothing must like say and you should listen. Nothing like that. And he doesn't want to do, again, he doesn't want to do something that will be expected. Like people shouldn't, even on set, nobody should expect this is how we're going to stage it. This is how the blocking is, how we're going to do this scene. He keeps trying to break out of that. So I feel like from the beginning, like he's been so ambitious with this film. And this entire story, and it's a very detailed, layered story. The whole thing is his baby. Like he literally, His baby. Yeah, he's created written this whole thing from nothing. Like he went on a train somewhere, or he borrowed a book in a library somewhere. And some 2-3 things, circumstances, like coincidences happen, and he got one spark, and then developed this entire story from it. అండ్ జనరేషన్స్ దీన్ని ఈ సినిమాని సీతారామంని చెరిష్ చేసుకుంటారు.
సినిమాలో థియేటర్లో చూసిన వాళ్ళు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఎప్పుడు వాళ్ళ హార్ట్లో పెట్టుకుంటారని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నామండి. August 5th, రైట్? August 5th థియేటర్లోకి రాబోతోందండి. సో మెస్మరైజ్ యువర్ సెల్ఫ్, ఫాల్ ఇన్ లవ్, కమ్ వాచ్ ద